Stream Elements. Ragnar X117 is now live streaming Star Wars Knights of the Old Republic Luz Oscuridad. Leola 2603. Dejo ver el volumen. El volumen está ligeramente arriba y está bien. Tocayo, ¿cómo andamos? Buenas tardes, man. Un saludo. ¿Cómo te va tratando tu lunes? Cuéntamelo todo, Tocayo. Lunes tranquilo, bro, de mi parte. Entretenido por Kotor. Y resumiendo, porque se me olvidó por completo, ayer no sé en qué momento el directo se cayó, o sea, no me fijé y yo continué jugando y pues no alcancé a grabar ciertas cosas que fuimos haciendo, pero pues bueno, en resumen, ya somos iniciados, ya estamos, digamos, en la academia, reclutados entre comillas como un Jedi. Ya inclusive fabricamos nuestro propio sable de luz y como puede estar viendo, el combate sigue siendo un combate a melee, me sigo armando tanque y haciendo todo lo secundario porque ya sabes que es lo que me gusta hacer, man. Así que vamos a seguir jugando muchísimo Kotor el día de hoy. Pues bien, de hecho mañana no tengo clases. ¿No tienes clases mañana y eso? No seas flojo, tocayo, tienes que ir a la escuela, man. Leola 2603. Es por lo de que ya casi van a hacer las evaluaciones por eso. Uy, examen, entonces estudiar. Lo que es mejor aún, tocayo, abusado y con el tema del estudio. Leola 2603. De hecho, hoy me tocaron 2 exámenes y en una materia exenté y en otra probablemente saqué 9. Eso es todo, tocayo. Excelentes noticias. Esas son, diría el maestro Yoda. Muy bien, tocayo, muy bien. Así las cosas deben ser, decía la gordita de los Monster Inc.
de mate que va a ser el más difícil. Lo de Abusado la con esas matemáticas, bro. 2603. Estudiela mucho. Ya que no va a ser en digital, va a ser en escrito. Ah, caramba. ¿Que los exámenes ahora son digitales? Ah, amigo mío, no. Juegues en mis... Oh, no. Shamefly y Yosin. Uf. No, puede ser. Ah, qué pena, bro. Loriano se había desavelado, pero antes de eso... Vamos a volver aquí.
Hola Ragnar, soy Sayura. Ojito, Sayu, Sayunashi. Amiga mía, buenas tardes, creo que todavía son por allá. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, es un honor tenerlos por aquí. En un lunes relajante, un lunes, pues siendo lunes, básicamente, no hay mucho que contar en lunes. Por fin pude llegar un poquito más temprano del trabajo para poder hacer mi ejercicio, porque últimamente como he estado llegando tarde, la verdad es que no había hecho nada. Y, ay, man, llegué, lo hice y me siento, me siento agotado, pero se siente bien, o sea, ya extrañaba, aunque suene un poco y no soy masoquista, te lo juro, ya extrañaba este sentimiento como de cansancio, pero de ejercicio, no, como no agotamiento en general, no sé si me entiendes. Pero sí, te mandé un videito que ya subió el chico otro video y dije, oh my goodness, o sea, esto me llama muchísimo la atención ver el punto de vista Ja, 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 de una Mateo mujer Chichi. acerca de esos temas, porque bueno, el Makoto, pues bueno, así como representante de los hombres, nos dejó muy mal. Pero ese video se supone que es el what if del otro lado de la moneda, o en plan, ¿qué tal si la mujer es la que por X o Y, ¿cómo decirlo de manera muy respetuosa? Eh, Sayura Ikari. Le gusta experimentar de algún modo. Salu, pero no viste el video. Uy, man, pues yo tampoco lo he visto porque pues según el chico dice que es para mujeres y en plan, ok, yo no soy mujer, yo no voy a chismear. Por eso te lo envié en plan, pues si tienes tiempo, si Sayura quieres, Ikari. chécalo y luego me platicas, ¿va? Entiendo. Porque pues no, Sayura Ikari. no sé. Ja, 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 ja. No sé de qué estará hablando, o bueno, de qué va el video Sayura en sí, Ikari. no lo sé. En estos días lo veo. Ah, tú tranquilo, nervioso. Y vaya que nervioso, porque bueno, creo que muchos no, pocos están siguiendo esta historia específicamente, pero por si acaso lo voy a dejar grabado para que salga en YouTube la explicación de por qué estoy en otro planeta, por qué ya tengo un sable de luz y por qué ya no tengo a la Bastila siguiéndome. Y es básicamente, les voy a hacer un resumen muy extremo. Llegamos a este planeta por recomendación de la Bastila, porque resulta ser que pues nosotros somos sensitivos a la fuerza. Y entonces dijo, bueno, pues ya que eres sensitivo a la fuerza, pues podemos ir a que te entrenen o a preguntar si todavía eres candidato como para que te entrenen. Y dije yo, bueno, pues vamos. Llegamos, todo bien, nos aceptaron, tuvimos que pasar unos exámenes, no es broma, neta me hicieron estudiar estos hijos de la mañana. Y ya después nos dieron el acceso a nuestro cristal Kyber para poder crear nuestro sable de luz. Que para darle el color, fíjate que esto es muy, muy interesante. Yo escogí el color azul, porque a mí me gusta mucho el azul y representa un Jedi guardián. ¿Qué significa un Jedi guardián? Un Jedi que prefiere proteger con... Bueno, esto suena un poco mal, ¿no? Proteger con fuerza, pero proteger de manera activa. Yo creo que es una mejor representación a las personas antes que usar el diálogo, que usar el ingenio y que las negociaciones y que la diplomacia, porque el sable verde es eso, es básicamente eres como un consejero, eres la comadre, ¿no? Y el sable, creo que también había un sable de color amarillo, que según viera para Jedi y Centinela, ese ya es exclusivo para, te digo, más temas diplomáticos como para que te veas bonito en plan los guardias de afuera de donde está o donde estaba la reina de Inglaterra, estos que nada más lo único para lo que sirven es para estar parados, para eso es el Jedi Centinela, ¿no? Y dije, no, no, o sea, yo voy a intentar responder porque él te estaba dando unas preguntas para ver pues qué sable te toca, ¿no? Y afortunadamente nos tocó el azul, así que pues somos Jedi Guardianes. Y ahorita nos están mandando a hacer básicamente muchos mandados, pero entre mandado y mandado, obviamente también hay Sayura Ikari. personas que nos piden ayuda y estoy Qué buen intentando ayudar a todo el resumen. mundo. Ese es un resumen, digo, es muy, muy, muy resumido porque pues quisiera yo resumírselos menos. Les podría decir que una niña se metió a mi nave, se estaba comiendo mi comida, el Wookiee también estaba todo enojado porque pues los Wookiees al ser como changotes bien peludos tragan un montón y estaba diciendo cómo es posible que este escuincla se haya tragado nuestra comida, por favor duérmela. Y yo así como de no, Selvar, por favor, no, no, es una niña, ¿no? Y aparte hablaba bien chistoso porque hablaba mandaloriano. Entonces, me tocó ahí hacer de traductor un poco. Y ahorita estamos, te digo, investigando estas ruinas, que son las ruinas sí, donde supuestamente hubo una visión que tuvimos compartida con la Pastela, porque tal parece, y no me creas mucho, Sayu y Tokayo, pero creo que nos vamos a poder romancear a la Pastela, porque estos Jedi dijeron que estamos como
conectados con un vínculo raro, algo así. Los que sean un poquito menos puristas a lo mejor y no lo entenderán, pero se me hizo interesante. Dije, ah, ok, Sayura Ikari. estamos unidos. Jajajaja, ese también es un buen resumen. Ajá, o sea, es muy extremo porque te digo que no se grabó, yo no sé, porque yo también entiendo y creo que ya todos ustedes me lo han dicho, que ustedes siempre me un segundo. You. You are strong. Stronger than me, even in my darkness. Primero que nada, ¿quién eres? I am Juhani, and this is my grove. This is the place of my dark power. This is the place you have invaded. When I embraced the dark side, this is where I sought my solace. It is mine. Ah, caray, o sea, ella... A ver, antes de seguir platicando, déjame que se me olvide el chisme. ¿Qué te estaba diciendo? O sea, antes, voy a acabar rápido. Yo sé que estos directos, la mayor cantidad de ustedes que vienen a saludar, que vienen a cotorrear, estoy seguro que lo dejan de fondo para mostrar apoyo y eso yo lo agradezco muchísimo de corazón. Pero al no estar como que inmersos de mi misma manera, como que viendo la historia, o sea, básicamente leyendo, porque pues tienes que estar leyendo un montón, aparte traduciendo porque es del inglés. Sé que a lo mejor andan un poquito dispersos de que no saben qué está pasando, por eso estoy haciendo estos resúmenes muy generales, pero va a ser la última vez que toque este tema porque pues les digo, esta es una experiencia muy... Y a lo mejor me van a llamar envidioso, pero es muy mía porque el juego la verdad me está gustando mucho, me gustan mucho los RPGs. No voy a decir tampoco que soy tan fan de Star Wars, pero en un juego de Star Wars donde yo sea el protagonista, oye, perdóname, pero discúlpame, claro que me voy a poner inmerso al 100 en la historia. Y es lo que estoy intentando hacer ahorita. De hecho, justamente por eso les mencionaba acerca de lo del vínculo que estoy por ahí. Mi sentido de RPG está vibrando, loco, y siento que por ahí vamos a desbloquear los romances, vamos a ver a quién nos romanceamos. Obviamente, pues la Bástul es la que el juego quiere que te romancees, pero vamos a ver si hay más opciones. O sea, no hay que irnos a la primera porque ya me ha pasado en RPGs un poquito más modernos. Que si te vas con la primera, luego te arrepientes cuando llega la segunda. Y si no, pues vayan a ver el video que le mandé a Sayu. Porque, Dios mío, eso de las infidelidades está muy heavy últimamente. Pero bueno, me callo y seguimos leyendo. Sayura Ikari. When I Pero slew que my súper hace master, rato no me Ota, pasó un RPG. I knew I could never go back. And now I revel in my dark power. Powering Uy, te nights, recomendaría mucho, wishing Sayu, death on pero, someone such as you. pero no creo que te guste. Or so I had thought. A ver, dice, un poder suficiente para destruir la vida de alguien como tú. Pues la verdad, el lado oscuro de la fuerza, por más que uno quiera como defender de que en verdad ellos son más poderosos que los Jedi, pues ellos casi nunca ganan, la verdad, ¿eh? Ah, me río de tu intento patético. Uy, mató a su maestro. Yes. I struck ¡Oh! her down in the middle of training, consumed by my anger, embracing the power of hate. Bro, mató a su maestro. It was not enough. What is it you want? Why do you bother me? La verdad no lo sé. Yo te encontré aquí y me atacaste primero. A ver. Ah, sí, bueno, me mandaron para limpiar esto los maestros. Hmm. Vamos a preguntarle por qué lo hace. I have fallen, and dark power courses through my veins. I can never go back to the council, so here I shall stay. Ok. Talk. You who have beaten me so easily just want to talk? I do not believe it. Kill me now while you still have the power. Oh my goodness. No tengo ningún deseo de matarte. Se llama Yuhani, bro. Qué bonito nombre. You do not? I am pathetic. I sit here and think myself to be great by embracing the dark side, but I am nothing. There is no way I could be turned back. I always thought they held me back, or jealous of my power. This is only because I was not good enough to meet their standards. I never have been. Oh my goodness. Aquí está la opción B, mira. Ok, dice, vamos, Yuhani, tú eres una hermosa jovencita. Bueno, por no decir mujer, ¿no? Una mujer joven, mejor jovencita suena más bonito. Que tiene mucho talento. ¿La intentamos persuadir? Yo me pregunto, o sea, ¿qué tan difícil va a ser? Digo, se ve que esta mujer es terca, así como alguien que yo conozco, pero... A ver... No, no. A ver, vamos a intentar persuadirla. I thank you for your kind words, Jedi. Oh, You funcionó. still have much to learn.
both about being a Jedi and about myself. But I wish the cost of my ignorance had not been so high. I wish that my master had not suffered because of me. I mean, yo estoy seguro que ella quiere escuchar esto. Pero esto es la realidad, porque se supone que en el universo de Star Wars, la fuerza es como el cielo para nosotros. O sea, ellos cuando mueren no es como de, oh, se acabó, sino que se unen o se fusionan con la fuerza que está y reside en todas las cosas vivas, ¿no? Pero vamos a darle por su lado, no es su culpa. I only wish things could have been different. If she were alive now, there would be so much I would say to her. So much I would apologize for. How can the council ever take me back with what I have done? Striking my master down in anger is unforgivable. Sayura y Kari. Tipo avatar se funden con el árbol, ese será. Ándale, como la Ewa de los Avatars, que por cierto, no sé si tú fuiste a verla o fueron a ver la película esta, la última de Avatar, la del fuego, estuvo, no me gustó, o sea, yo creo que ya están queriendo exprimirle las últimas gotitas de leche a esa vaca, porque, o sea, estaba buena la película, sí. Si eres de esos hombres o mujeres que ven explosiones, ven delicioso y ya con eso dicen, oh Dios mío, qué buena película, ok, está buena, pero verdaderamente como que yo estoy viendo un downgrade, se dice en inglés, que, ¿cómo se podría decir en español? Como una Creo que Nagase sí degradación. fue a hacerla, no estoy segura. Sayura y Kari. ¿La hizo? Ah, Dios mío, qué talentoso el Verla. Nagashi. Ah, verla, ok. Ok, sí está hablando con Sayu. Sayura y Pues Kari. no te perdiste de De mucho, ¿eh? caída. Ajá, bueno, si no la has visto, entonces no puedo ni quiero decir nada porque pues tienes que verla para tener tu propio criterio. Pero lo que yo voy a dejar como última añadida al tema es eso. De que para mí la franquicia, porque ahora sí ya van, creo que ya son 3 películas, la 1, la 2 sí ya son 3 películas y creo que van por una cuarta película. Como que va en, ándale, creo decaída, creo que es mejor que, ¿qué dije yo? Degradada, algo así, decaída. O sea, como que va de más a menos, ¿me entiendes? Por lo menos así es como yo la sentí. Si no la has visto, pues créeme que no te pierdes de mucho. Pero si la ves, luego me platicas qué te parece, ¿va? I should convince them that I am truly repentant, that I am willing to forsake the dark side, and maybe, just maybe, Sayura y they Kari. would accept me back. Va Do de you culo think they pa'l would? estanque, Could it be jajajaja. possible after what I have done? Do you think they would? ¿Tú crees que lo harán? ¿Podría ser posible después de todo lo que yo he hecho? Por supuesto que podría. Ellos podrían siempre aceptarte de regreso. Ay, en la torre, o sea, la estoy persuadiendo. Y fíjate que ahorita que lleguen los maestros y si la meten al bote, se me va a caer la cara de vergüenza. O sea, no sé por qué le estoy atinando. A lo mejor y me subí muy buena la habilidad de persuasión. En los RPGs, caballeros y también damas, que por supuesto las damas también juegan RPGs, aunque menos. Persuasión. RPGs que tenga ya sea carisma o como le ponga tu RPG de elección, siempre, súbanse, la persuasión. Yo sé lo que les digo. I thank you, Funcionó, mira. Master Jedi. Yo no soy ningún Return maestro. to the council then. I shall submit myself to their judgment and hope they will forgive me. Again, I thank you. I am sure I will hear great things about you in the future. Oh, mírala, se va, llena de esperanza y de oportunidades en la vida. Y ahora me pregunto yo, donde me regrese y me pregunten, ¿quién rayos fue el que te dijo que te íbamos a aceptar de regreso? Me voy a morir neta de la vergüenza, bro, porque pues, o sea, está buena la persuasión, pero cuando funciona y terminan las dos partes bien, pero qué tal si ahorita que regrese la vemos tras las rejas, man. O bueno, bueno fuera que fuera tras las rejas, pero qué tal si la vemos, yéndose con San Peter, yéndose con San Yoda, ¿sabes? O sea, a la fuerza, con San Makoto, que también, no, ese brother no se fue al cielo, ese men, bueno, de ese men mejor no Sayura y hablo. Kari. Tú te haces el loco, jajajaja. No, ¿cómo crees? No, Sayu, verdaderamente, o sea, te recomendaría un montón de RPGs, pero si te viera jugarlos estaría así como de, Sayu, ¿por qué escogiste eso? Sayu, eso está mal, pero ¿sabes qué? Yo creo que lo bonito también de los RPGs es justamente el ver qué es lo que escogería esa personita a la que le guardas estima
en lugar de lo que obviamente uno escogería. Recomiéndame. No, no, no te voy a recomendar ninguno porque te digo, o sea... O bueno, sí, luego te paso unos, luego te voy a pasar unos porque tengo curiosidad de ver qué tan troll puedes llegar a ser. O sea, porque yo estoy seguro que uno, y bueno, ¡Uy, what the fuck! Sayura Ikari. Eso es. Espérame, espérame, espérame. Oh my goodness, bro. Ese men me bajó de un golpe toda esa vida. Ok, una datapad de los mandalorianos. Ahora sí, pero discúlpame, ¿de qué estábamos hablando? Qué malo, eso. ¿Cómo que qué malo? Dios mío, qué mala eres. Si yo todavía que te estoy dando chance. A ver, mira, una double blade. Pero creo que esa espada no es de... ¡Ah! Tonto, me salí, no era para allá. Uy, este es un lado del mapa nuevo, pero me voy a regresar. Porque todavía quiero explorar. Yo quiero explorarlo todo. Quiero probarlo todo, subir muchos niveles. Y sobre todo, aprovechando que escuché que subieron de nivel estos pibes, vamos a subir a nuestra querida Mission. Ella es nuestra... la de la security. Aunque bueno, Sayura carece Ikari. de sentido la security. Mejor un poquito más Es que de escribí que esto. malo antes de que Esto. dijeras que si me ibas a recomendar unos. Computer use. No, vamos a poner treat injury para que se pueda poner un poquito más. Sneak attack, ok, perfecto. Y vamos a poner a este brother. Pues treat injury. Y este men nunca le hace nada. ¿Y sabes por qué? El men se las da de machote. Pero claro, cuando pegas de lejitos puede ser todo lo machota que quieras. O sea, machos los que estamos enfrente con la espada cara a cara con el enemigo. Esos somos los machos, ¿eh? Porque mi pobrecito valedor, ¿ves? Siempre anda todo magullado de que lo andan pegue y pegue. Pues como soy el único que pega de cerca, pues me andan, uy, mira, qué bueno que no me fui. Siempre me andan, moliendo a mí a palos. Ahora sí que decías, es que escribí que malo antes de que dijeras que sí me ibas a recomendar unos. Claro, no, yo te voy a recomendar RPGs. He jugado muchísimos, Sayo, muchísimos, bueno, no, bueno, también a lo mejor estoy exagerando, como me gusta exagerar, pero he jugado varios y de muchos y de diversos tipos. Por ejemplo, conociéndote estoy seguro de que te va a encantar bueno, no sé si decir franquicia. Bueno, le voy a decir franquicia, pero hay algunos juegos que ya no son accesibles pues en Xbox. No, pero tú tienes PC, ¿no? En la torre no, pues en cuanto a accesibilidad tú lo tienes todo, amiga mía. Pero sí, o sea, hay unos que son muy estilo japoneses, muy clásicos, que te van a encantar, estoy seguro que te van a encantar. A ver, aquí, creo que hay un camino para atrás. Que es al sur, al norte y Ancient Groove. Ahora vamos a intentar ir a el sur porque creo que por allá no he ido. A ver, vamos rápido. Lo que sí me encantaría, una armadurita más resistente, porque hijos de la mañana como me han puesto de fino. Ok, 8 de protecciones. Todo lo que tenga protección para mí, por favor. Todo lo que me dé aura también. Ok, fuerza 2. A mi querida Mission vamos a poner Mandalorian Melee Shield. ¿Melee Shield? Sayura Ikari. Las ventajas del PC. Uy, las tienes todas, amiga mía. Todas, absolutamente todas. Es más, no se me ocurre ninguna sola desventaja de la PC. Mejores precios, mejores juegos. Bueno, debatible. Lo de los juegos es debatible, pero pues mejores precios. Eso es indiscutible. Pero sí, cuéntame ahorita en lo que me voy a esperar a curarme completo. Cuéntame, ¿como qué tipo de RPG te gustaría que te recomendara? Así como que cuáles te gustan más. O sea, por ejemplo, esto que estás viendo es un RPG un poquito ya poco convencional porque es un RPG ya viejito, o sea, del 2003. Obviamente yo te puedo recomendar opciones más modernas porque no sé si tú eras de esas que les dan asco los gráficos y si no se ve súper ultra HD 4K, que se le vean los pelos de la nariz al hombre del protagonista, no te lo compras o no lo juegas. Para más o menos yo saber. ¿Me explico? Que vamos a matarlos, why not?
Sayura y Kari. Yo no tengo problemas con los gráficos. Ah, ok, eso sí es una sorpresa. Ah, bueno, de hecho no sé ni por qué lo mencioné, porque, bueno, Bayonetta, y no me cuelgues, déjame terminar, Bayonetta, en cuanto a gráficos se refiere, tampoco es que sea, Dios mío, la cuarta, quinta maravilla del mundo, ¿me entiendes? No me cuelgues, por favor, me disculpe de antemano, porque es un juego clásico. Pero acércate, mujer. Nice, decimos de nivel otra vez. Ah, persuasión, amiga mía, persuasión, persuasión. Y cuando acabes de la persuasión, le das más persuasión. Muy bien. Vamos a ponernos... ¿Esto qué es? Nivel 12 para la curación. Genial. Resistencia, nivel 9. Vamos a poner la resistencia también. Que no soy un maestro. De hecho, todavía ni Padawan soy. Ah, sí. As I said, I am C842, a personal assistance droid. Although in recent months the Se me olvidó contarte ese chisme, pero una esposa cuyo esposo se fue con San Pedro, le guarda mucho cariño a este droide porque fue el último regalo que le hizo su esposo, porque su esposo le creó un androide para que la cuidara a ella mientras él se iba a trabajar. Llámalo el esposo del año o ese men tenía como a 5 familias, Sayura bro. y Kari. Oye, ahora que lo recuerdo, tengo la saga de más. did she send you Sayura y to Kari. find me? Please do not tell her you Effect. saw me. Más Effect. Creo que nunca he jugado, pero creo que son RPGs esos, ¿no? ¿Estás corriendo de ella? But I have my reasons. I'm Ah, afraid my owner became a bit too attached to me. ves que está obsesionada con él. She tried to treat me as her dead husband. It was not healthy for her. All the time? You don't want to know. Oh, probably She not. is obsessed. She rarely sees other people and appears to be fixated on me as her husband. She was becoming more and more insular. I thought it best that I leave. She may meet other real people this way. In fact, that was the reason I came here and sought out those cat hounds. Hmm. I think it would be best if I were no longer a factor. She would meet new people, living people, please. Will you destroy me? En la torre, bro. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, no debería preguntar porque este es mi ron, pero no voy a... Solo voy a tomar tu opinión en consideración, pero obviamente la decisión final va a ser mía. Déjame te explico la historia de este droide, de lo que he podido traducir, en caso de que estés escuchando el juego o estés leyendo, si no, créeme, no te preocupes, no te molestes. Pero básicamente la esposa, te digo, de este Sayura y señor, Kari. le tiene un cariño muy Regresados grande a Final este Fantasy robot, 13. por lo mismo de que, pues como ya se fue con San Pedro, pues se sintió muy sola, pero ella no, Reus no sale de la casa, no va a conocer gente nueva, no se asocia con nadie y pues al robot, como te das cuenta, le está haciendo cosas que se le hace un marido, lo cual el robot también ya se preocupó por ella. Tanto que el robot escapó, o sea, se le escapó a esta mujer y se vino hasta acá solamente para que estos animales lo destruyeran. Me pide ahora que lo destruya para que su dueña pueda seguir adelante con su vida. O lo agarro de las tuercas y me lo regreso ahí con ella. ¿Tú qué harías? Dice, dejé empezado el Final Fantasy 13. Tampoco he jugado ningún Final Fantasy. Yo creo que tú has jugado más RPGs clásicos que yo. Creo. Tendría que hacer memoria. Ok, dice... Ok, te destruiré y le diré por qué lo hiciste. No deberías volver con ella. Te destruiré y le diré que sigues ahí fuera. Como para que ella tenga esperanza. Ay, man.
yo no sé, pues bueno, es que no estamos en ese punto, los robots todavía no, ya ni, no, o sea, todavía no tenemos, vaya, pero si llegasen a formar parte de nuestra vida como en Star Wars, yo sí creo que ciertas personas pierdan un poquito de su humanidad haciendo estas cosas, la verdad. Pero yo, Sayura y Gary. Solo están esas tres opciones. no me da más opción. Si solo son tres opciones. Te las traduzco. O sea, la primera es te voy a destruir y le voy a decir a ella por qué el robot hizo lo que hizo. La opción número dos es no te voy a destruir Sayura y y Gary. deberías volver con ella. Heavy. Y la opción número 3 es te voy a destruir y le voy a decir a ella que sigues ahí fuera como para que siga teniendo esa esperanza vaga de que lo encuentre. Mendigos RPGs, bro, por eso me gustan. Bueno, te hace pensar. A mí me gusta a veces mucho pensar en estos casos hipotéticos porque bueno, claro, aquí escoge lo que quieras, da igual, pero en la vida si algún día nos toca una decisión que no va a ser de tres vertientes, puede que sea de más, te va a mantener así como de pensando qué haría yo, qué haría yo. Yo definitivamente no lo quiero destruir porque al fin de cuentas, Sayura y Gary. Yo definitivamente no lo enviaría de vuelta. ¡ay, ok! Mira, aquí ya vemos que somos, te digo, polos opuestos tú y yo. Porque yo en mi mente, o sea, yo el escenario me lo estoy imaginando de esta manera. Yo lo regreso con ella, platico con ella y le voy a decir, ok, extrañas mucho a tu esposo, yo lo entiendo, pero este robot no es tu esposo. Él me dijo todo esto, o sea, lo que me dijo, esto y esto, no es sano para ti. Ocupamos que salgas a conocer gente nueva, él va a estar ahí para ti como un recuerdo, que es lo que su esposo quería que fuera como un recuerdo de que él algún momento vivió, estuvo con ella, Sayura y Gary. pero tiene que salir a conocer Después gente desea nueva. ser destruido. Es que, bueno, o sea, él quiere ser destruido para no tener que lidiar con su dueña. Y eso se me hace, hasta cierto punto, un poquito Sayura y Gary. irresponsable, man. Pero puede que no te den esa opción. Ah, puede. Bueno, es que sí, ¿verdad? ¿Qué tal si no me dan esa opción y lo regreso y el men queda. Pero al fin de cuentas, no le estoy haciendo esto a una persona. Bueno, es que suena feo decirle una cosa. Pero no nos metamos en esos temas morales. Es un robot. No es una persona, en primer lugar. A él lo crearon. Su esposo, o sea, el esposo que ya no está, lo creó para que cuidara a su esposa. Que la esposa lo vea y le haga cosas que no se le deben hacer a un robot porque extraña muchísimo a su esposo, no está bien, pero tampoco creo que esté bien el tener que, porque pues imagínate luego qué puede llegar a ser. Si yo le quito el robot, te aseguro que ella solita se va a mandar sola con San Pedro y tampoco quiero eso, ¿me entiendes? Ok, tú dices que lo destruirías, o sea que tú escogerías o la uno o la 3. Yo decido la 2. But why? Acá, ahí va. Dice por qué. Las opciones son las siguientes. Ella es solitaria y necesita de tu apoyo. Ok, esta opción es definitivamente no. Tú eres de su propiedad y debes obedecerla. No. Porque si no lo haces... Ok, si no lo haces yo te cargo. Literalmente te voy a llevar a rastras. No, yo creo que es eso. Es que es muy incómodo este tema porque te digo, o sea, no podemos ahorita más que soñar o verlo en un videojuego. El caso de, ok, ya no está tu esposo, o hermano, familia, lo que tú quieras que sea. Y esa persona te dejó esta cosa como para que todavía siga acompañándote cuando él ya no esté. Si se la quitas o lo destruyes, que está peor el asunto, pues no sabes cómo se va a poner esa otra persona, ¿no? Digo, en el mejor de los casos, lo supera y sale a conocer gente y a lo mejor se agarra por allá a alguien más. O por lo menos vive virtuosamente, en soledad, pero ya sin tener que estar encerrada todo el tiempo. Así que pues yo le voy a decir, es solitaria y necesita de tu apoyo. You're right. How could I be so selfish? Exacto, egoísta es selfish, eres un egoísta, robot. But of how it affects her. She must be frantic. And if she lost me, she'd be devastated. Claro, Well then, it is my duty. gracias, gracias. Y es así, damas y caballeros, como uno llega a esa conclusión. Está siendo, esa era la palabra que no encontraba, egoísta.
Esa es la palabra que no estaba encontrando, man. Porque es como de, man, tú quieres la salida fácil. ¿Cuál es la salida fácil? Irte con... Bueno, peor, él no se lo pudo hacer solo. Quería que yo lo mandara con San Pedro. El pobre robot va a quedar condenado de por vida. No, Sayu. ¡Sayu! Ay, Sayu. No te voy a querer en serio ver... Bueno, por lo menos los RPGs que yo te voy a recomendar. Hasta me va a dar cosa ver si es que los subes en directo o si los juegas en privado. Luego cuando me estés platicando es como de... Ay, Sayu, Sayu. ¿Por qué eres tan Sayu, Sayu? Pero sí. 2 de 12, 2 de 12, Blade, Melee Weapons, 1 de 10. Oh, mira, una cueva de cristales. ¡Oh! Para hacerme otro sable de luz. Hostia, chaval, que se vienen los sables duales, maybe. Ay, no se ve ni Peter, bro. Sayura Ikari. Sí, claro, lo mandas de regreso y lo condenas a seguir con la ama abusadora. Pero él lo dijo. En primer lugar, no es una... suena feo, pero es la verdad. En primer lugar, no es una persona. En segundo lugar, es su trabajo. O sea, ese robot, su programación, que la programación vendría siendo como su propósito, es servir. Suena feo, ya lo sé, yo no hice el juego, yo no hice las morales, pero así es como funciona. Y él estaba siendo egoísta al querer simplemente que lo apaguen porque no quiere trabajar. Es como de loco, brother, por algo el esposo te creó. O te compró, o vas a saber tú, quién sabe en qué circunstancias fue que lo adquirieron, por decirlo amablemente. Pero pues, bueno. Algún día, amiga mía, te voy a ver jugar tu propia ron de Kotor. ¿No te gustaría jugar este? Ay, no. Es que yo sé que es difícil, sobre todo para aquellos que no tienen la paciencia suficiente como para aprender estos juegos viejos. O sea, lo voy a decir con todas sus letras. Son juegos viejos. No por eso son malos, ¿eh? O sea, cuidadito y ojo al detalle. O sea, no estoy diciendo que el juego sea malo, pero pues como es viejo, a veces luego el sistema puede llegar a ser frustrante a la hora de querer aprenderlo, ¿me entiendes? No mucha gente lo hace. Es tener compasión con la pobre lata, jajaja. Nah, pero imagínate, eso van a ser, si algún día llegamos vivos, amiga mía, a esa etapa, me pregunto yo si van a ser derechos para los robots. Es que te van a decir, tu refri ahora tiene derechos, tu Alexa tiene que tener derechos. Es como de, no, ellos son creados. Suena feo, porque suena feo, pero ellos fueron creados por un propósito, que es servir. Y ya está. Ni más ni menos. No por eso pues los vas a maltratar y todo eso. Digo, como esta persona, o sea, la esposa no es como que lo estuviera maltratando. Simplemente le estaba dando el demasiado cariño que a lo mejor y una máquina pues no está acostumbrada a recibir. Porque una máquina no siente, me explico. Entonces pues obviamente se sintió incómodo. Pero pues bueno, si te sientes incómodo, a la primera lo que tú menos deberías de pensar en querer hacer es pues apagarte o desvivirte, me explico. Pero pues sí, decisiones, gente, decisiones. Sayura Ikari. Ya lo envié, ya lo envié. Ahorita voy a platicar con la señora a ver qué opina. Hijo de mañana. Este brother, ¿cómo rusheó para allá tan rápido? Inyéctate, man. Uy. You have acquired a lightsaber crystal. Mira, vamos a agarrar un montón de cristales de sable de luz, ¿va? Uy, un montón, mira. ¿De qué color nos van a salir los sables?
Ok. Sayura y Gary. Ahora que recuerdo me pasé varios juegos de Pokémon. Uy, ¿cuáles? ¡Ah! Dime que te pasaste, ese va a ser, nunca me lo va a perdonar el... Bueno, lo tengo en mi teléfono todo... O creo que ya no, creo que ya no, creo que ya lo desinstalé. Déjame ver, porque la verdad, ahora que mencionas Pokémon... ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? No, sí, ya lo desinstalé. Bueno, pues yo tenía el Pokémon, el primero que salió creo que es el rojo, ¿no? Donde sale Charizard. Lo instalé muy legalmente en mi teléfono. Muy legalmente, obviamente, con licencias de Nintendo y todo. Fui ahí a pagar el impuesto, ya sabes, lo que es descargar juegos legalmente. Y no lo terminé porque me ocupaba demasiado espacio y ocupaba el espacio para otras cosas y lo terminé desinstalando. Y nunca pude ver y me arrepiento un montón porque ese juego hace muchísimo, cuando yo era un pequeño, o sea, un niño, mi padre en una PSP que me compró en unos... Ay, puede que haya niños viendo esto. En una festividad que tú y yo conocemos, donde los niños pasan muchas alegrías y reciben muchos regalos, esa PSP venía chipeada para poder jugar juegos de Nintendo de manera muy legal, porque esto quede grabado en YouTube. Y tenía ahí el Pokémon rojo y nunca lo pude acabar porque pues como niño pues estaba todo menso y no sabía grindear. Y pues no lo terminé pasando, vaya, en pocas palabras. Y me hubiera gustado mucho saber en qué acaba, ¿sabes? Crystal. Ah, mira, hay cristales aquí también. Yo voy a llevar todos los cristales. ¿Qué tal si me sale un sable de un color que no me gusta, man? Aquí está mi otro cristal. Oye, me pregunto si podría ser, no sé, 64 sables de luz con todos estos cristales que me estoy encontrando, ¿eh? Bueno, sí, mira otro cristal. A ver, ya está todo limpio, limpio. Todo limpio, perfecto, vámonos. Vámonos, vámonos. Ha sido la verdad que un inicio de un directo productivo. Vamos a guardar, que no se te olvide esto, por favor, grábatelo. Bueno, sobre todo si decides jugar estos juegos, obviamente este juego yo te lo recomiendo a muerte, el Kotor. Digo, te estoy spoileando. Creo que no te lo puedo recomendar porque pues ahorita ya estás viendo un poquito la historia. Bueno, no lo estás viendo, pero estás escuchándome hablar de la historia. Y pues la verdad que eso pierde impacto si lo juegas, digamos, ya más o menos viendo en lo que te metes. Pero en estos juegos, digamos, antiguos, sí es recomendable y de una vez como consejo, guardar constantemente. Constantemente, literalmente es algo, guardas y así. Sayura y Gary. Revisa tu disquete. Me acaba de hecho de llegar un... Ah, eres tú, ok. Oh my shit, son de DS, no, es la mejor con... Ay, man, yo tengo una anécdota de la DS, bro. Tienes un montón. Y un montón de Pokémon. New Super Mario Bros. Sayura 2. y Gary. Samurai Siempre antes de cualquier Warriors. jefe o pelea importante. Muchísimo de... ¡Ay, qué bonito! Me da muchísimo gusto, Sayu. Yo la verdad, bueno, dije gusto culposo porque yo la Nintendo DS fue la consola que cuando era niño siempre quise. Y mi padre confundía a muerte, te digo, o sea, yo le pedí una Nintendo DS. Bueno, yo... Ay, Diosito de mi vida, espero que los niños no vean esto en YouTube, pero básicamente yo quería una DS, mi padre se confundió y me trajo una PSP. Y es como de, no le puedo echar la culpa y hasta la fecha no lo culpo. Se me hace algo hasta eso un poco tierno en cierto modo. Ay, espérate. No. Eso. Espérate. Pónganse los escudos. Tú ponte esto.
Y ahora sí. Sayura Ikari. Ajá, me recuerda a los Simpsons cuando Marge jugó un juego que no era Bart. Algo así. No. Sayura Ikari. Son los primeros juegos que jugué a un Nintendo mi 3DS. Sayura Ikari. No, Sayu, ¿la vendes? Tengo ¿Cuánto y por qué tan cara? ¿Sabes qué? Es que yo, a estándares del día de hoy, o sea, hoy en día, con lo que gano, fácil, podría comprarme una de segunda mano. Fácil. Pero, pues como acá el don Sabiondo ya invirtió en la Switch, Jajaja, no, no la vendo. me da el codo. Es como de, no, bro, o sea, sí la quieres, pero pues ya tienes la otra. ¿Para qué quieres la antigua? Y pues, ay, bro. Aparte que en Amazon, pues todos los juegos retro son bien abusadores, men. Porque ellos saben que pues mucha gente tiene un valor. Bueno, es nostalgia. Creo que la palabra es nostalgia. La nostalgia le hace luego a la gente hacer cosas o tomar decisiones, gastar dinero a lo mejor que no se gastaría en ciertas cosas, pero por los recuerdos y añoranza al pasado, a la niñez, que es nuestra, bueno, depende de la persona a la que le preguntes, es nuestra época más feliz de, pues, de la vida, pues se va a gastar, qué sé yo, un dineral en ese tipo de consolas, ¿no? Y en los juegos, ni se diga. Nintendo es abusador en el sentido de que, bueno, no sé cuánto te hayan costado tus juegos, pero si los compraste en Amazon de primera mano, no son baratos los juegos de Nintendo. Y esos infames japonesitos ávaros, pues lo que hacen es ponerlos carísimos de París. Y pues vaya, la única manera que tienes para jugarlos es pagar precio completo o descargarlos legalmente de sitios muy legales, ¿eh? Sayura Ikari. Son comprados en tienda en el momento en que salieron. ¡Oh! Oh my goodness. Qué bonito. Qué bonito y qué... La envidia es la ladrona de la felicidad, pero... Pero qué bonito, mira, me ha dado mucho gusto, amiga mía, que o sea, pero todavía sirve o ya ni sirve. O la tienes más que nada como para el recuerdo. Oh, Dios. Sayura Ikari. La última vez que la encendí servía. Uy, en la torre. Quedémonos con que sirve. Otra vez me van a matar. Me mataron. Oh my goodness, qué envidia ustedes allá atrás con sus armitas. Yo todo ahí molido en el piso, que ya me paré. Estoy así como de Cristo, llévame ya. Oh. Ah, pero que el niño quería ser un Jedi, ¿eh? Hijo, man, o sea. Qué difícil la tienen los Jedi. Yo creo que es porque no tengo armadura pesada toda. Yo quiero creer que es porque no tengo armadura, porque tengo el mejor equipo. Yo me pongo, a mi persona le pongo lo mejor. Y aún así, yo creo que voy a cambiar un poquito a este brother, porque esta azulita ya le agarré cariño. Voy a cambiar ese men por la Basla, por la otra Jedi. La posible opción de romance. Y espero que no sea la única. Bueno, es que me sorprendería que hubiera más de una situación en esto. Muy bien. Síganme los buenos. Eso.
Vamos bien. Aquí tenemos, creo que me parece un viaje de regreso. Ya le dimos toda la vuelta al... Sí, porque esta es la entrada al templo, ¿eh? Oye, qué loco. Sí, le dimos toda la vuelta. My orders are clear. Please leave immediately. Only those on official family business are permitted on the family's land. Ah, ok, no. Esta zona me llama la atención porque yo pensé que era el templo Jedi, pero no, es otro lugar. Miembros de la familia. Casi casi enemigos del heredero Temed. Un problema similar le pasa a mi Switch. La verdad es que ha tenido poco uso. El único uso que le di, y fue solamente porque pues quería quitarme esa fiebre de no haber tenido una DS, yo quería una consola portátil, y había salido un juego de Pokémon que se llamaba Leyendas de Arceus. Mi primo me lo recomendó y dije, ¿sabes qué? Pues ya para quitarme esa espinita, lo voy a comprar. Y lo compré, y lo jugué, y lo pasé, y la verdad es que fue muy divertido. Pero no es equivalente, la verdad, a jugar el clásico, te digo, rojo. Digo, yo nunca jugué los otros. Creo que salió verde, azul, rosa, amarillo. Creo que de todos los colores. Otros se llamaban esmeralda, zafiro, rubí, topacio, Sayura Yari. lapislázuli, no sé. Ya miré si sirve, jajajaja. Así sirve. Qué gusto. Ya, Sayu, ¿cuánto y por qué tan cara? Ándale, ándale. Y quiero todos los de Pokémon también. ¿Dónde? Ok, sí, es aquí. Ah, mira, 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 ahí está el droide. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver con este valedor también. Noble. ¿Cuál misión? Uh, a ver, ¿qué vende? Ajá. Armadura pesada. ¡Ay! ¿Esos son 15,000? Hijo de la mañana, ¿no le pierdes? No que descuentos y que no sé qué. Mm, 1.8, 1.8. Nah. Bronce, light, battle armor. Vamos a ver. Bronce, bronce light. Es armadura media. Vamos a ver qué armadura tengo yo. Yo tengo... Esta me da protección 8. Y Dexterity más 3. Este brother creo que ocupa armaduras pesadas y no le tengo ninguna para que se ponga. Y esta azulita ocupa algo que proteja más de 5. Pero son armaduras medianas y yo solo puedo usar armaduras ligeras. En la torre. Uno de 10. Me sorprende que no haya encontrado algún otro rifle que sea mejor que ese. $12, 16, 2, 12.
Mira, vamos a ver qué tal está el chisme acá. Oh, thank you, thank you. I don't know what I would have done if I had lost him. It's just so great to have him back. We're just gonna go right home, right now, and celebrate. Aren't we, my lovely little droid? Don't worry. I'm gonna hug you and oil you and care for you and make sure you never, ever get away again. Ok. Bueno, anyway, deja ver qué otras misiones tenía yo secundarias. Ah, déjame guardar, muy importante. Que no se pierda la costumbre de guardar las misiones. Creo que nada más tenía otra con el granjero este de acá, la otra secundaria. Have you found the Mandalorian raiders yet? Ah, sí. Good. Good. Put them down like the animals they are. But now that you've killed some of them, they won't stop until you've defeated their leader. You must find him and kill him too. Ah, caray, el líder. Ese no lo encontré. Thank you, young Jedi. Now those Mandalorians. Pero, ¿dónde está? Thank you, young Jedi. Se me escapó, entonces hay un lugar que no habré visitado. Tengo ganas de regresar a la nave para ver si puedo crear otro sable. You know those stones to the east of here? I heard they did some digging and found they aren't natural. ¿Habrá una zona que no revisé? Sí tenía sentido que faltara el líder. Vamos a ponernos esto. Huh? What? Yes? Yeah? Huh? What? Venimos de el sur. Vamos a buscar al norte. Creo que al norte no he ido. Yeah? Yeah? Un segundo. Voy a guardar, no vaya a ser que se me cancele esa misión. Voy a guardar rápido. Huh? Yeah? Gotcha. Darn it. What? Ok. Ah, me lleva, estos locos respawnean. Ah. Y de hecho sí tiene sentido matar al State.
Maybe es ahí. A ver. Yeah. Huh? Yes. Uy, what? What? Huh? Sure. Matale Pascard, ok. A ver, entonces para acá no es. Para el lado izquierdo ya fui, pero me fijé que del lado derecho está todavía borroso. Por ahí no he ido, estoy seguro que debe ser para allá. Ahí está. Estas experiencias, so why not? What? Córranle, locos, me estoy a punto de meter en un combate 3 contra 1 sin ayuda, no sea payaso, man. Yeah. I heard I bet. Oh. Huh? What? A ver, más al sur, maybe más al sur. Ah, será ese. Es ese brother, tiene que ser ese brother de ahí. Aquí hay más mandalorianos. Pero no tiene pinta de serlo, ¿eh? What? What? A no ser que haya un diálogo que no creo. O sí. Ese de la espada, maybe. What? A ver. Vamos a bufearnos todos. Una curita. Escudo. Yeah. Yeah? Sí, este es el... Ah, ¿Cómo los maté y no vi al líder? meddler. You have caused us far too much trouble for a mere Jedi. Now this is what I've been waiting for. I will add your head to those of the other Jedi I have killed and take yet another lightsaber for my own. Now you will know why the Mandalorians are feared. Ah, sí. Ah, sí, 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 sí.
¡Oh! ¡A la bestia! ¡Oh, no! A ver, el autosave, ¿dónde me dejará? ¡Ah! Se atoró, se atoró. Man, ¿no odiabas tú cuando esto pasaba? Bro, no es posible. Tengo aquí a la primera Xbox y acá tengo a la gran Xbox y estos problemas en una consola tan poderosa, no los entiendo. Esto cuando era chiquito era lo peor que te podía pasar. Porque tenías que sacar el disco, limpiar el disco, volverlo a meter, volver a llegar al punto. No, no, no juegues, bro. Digo, ahorita es dos botones los que tienes que picar, pero aún así es tedioso. Ay, man. Me duelen mis piernitas. Déjame. Voy a dejar el micrófono acá. En caso de que todavía quieras platicar, ahí nos texteamos porque tengo ganas de Se jugar ayuda, acostadito. Ikari. Jajajaja. Yes? Yeah? What? Yeah? Eras inteligente, hijo de la mañana. Ay, me pegué por andarme parando rápido. Te iba a decir algo antes de volverme a acostar, Sayu. ¡Ah! Bra, me pegué. A ver, un segundo. ¿Qué es eso?
Ay, sin querer le piqué un botón a mi teléfono y no sé si te mandé un mensaje. Bueno, ignóralo si es que te llegó algo. O sea, ¿yo sigues por ahí? Sayura y Gary. Seps. Ok, Sayu pregunta. No tan seria, pero pregunta. ¿Ustedes tienen Netflix? Porque estoy por recomendarte dos pedazos de series o de animes para que los vean en caso de que tengan la oportunidad. Que se los juro que da un montón de referencias a juegos de nuestra época, de nuestro tiempo, que les va a hacer, pues no creo que soltar una lágrima, pero por lo menos sí levantar la ceja y decir, oh Dios mío, bro, qué bonito. Yo no tengo no Nagasi. Ay, no me acuerdo si creo que fue Nagashi el que me dijo que tenía. Luego le voy a preguntar. Le voy a mandar unos cuantos para que los vean después, que los vean juntitos, porque está muy bonito estos animes. Digo, que los pueden ver en otro lado, obvio que los pueden ver en otro lado, pero Sayura y Gary. pero como es un original, pues ese no se va. Luego se lo mandaré. Average Flash Main Ground. Creo que estoy exagerando. A ver, me voy a regresar y voy a guardar. Si se me pete el juego, es porque el juego hay dos opciones. O número uno, no espera que un jugador haga lo que estoy haciendo yo. O número dos, no está bien porteado al Xbox más potente en la historia de la fucking humanidad, ¿eh? Ah, so this is the meddler. You have caused us far too much trouble for a mere Jedi. Now this is what I've been waiting for. I will add your head to those of the other Jedi I have killed, and take yet another lightsaber for my own. Now you will know why the Mandalorians are feared. Chiquingo. Let's fucking go, bro. What? ¡Oh! ¡Wow! Tiene un montón de sables este brother. ¡Qué cool!
Y es por eso, niños y niñas, que siempre tienen que ir con más de 200 de IQ a una pelea. Más una pelea que en la que tienen desventaja. ¡Wow! Yes. ¿Cuánto es este? 2 y 16, 2 y 16, hacen lo mismo. ¡Wow! Tengo doble sablecito de luz. Am, ahora sí, volvamos. Vamos a sacar 9. Ahora sí, ya. Vamos a guardar primero que nada. No vaya a ser que se vaya a trabar esta porquería otra vez. Qué bueno que mi estrategia funcionó. Y ahora sí te escribo o nos estamos escribiendo. Serio, déjame, me acuesto un ratito que ando molido del ejercicio. Now those Mandalorians know what it's like to be hunted, but now that you've killed some of them, they won't stop until you've defeated their leader. You must find him and kill him too. Thank you, young master. My daughter can now, I think, rest in peace. Here is the reward I promised you. Again, I thank you. I will be sure to tell the council of your great deed.
I must give you my thanks. Because of you, I am once again welcome within the Jedi Order. I have spoken to the Council, and they have helped me see the truth. The truth about myself, and the truth of my actions. Quatra's injuries were not so severe as I first believed. I was foolish to believe I could harm a master such as she with my clumsy efforts. The fierce confrontation between us was nothing more than part of my training. Quatra wanted me to understand the threat of the dark side, to see how easy it was to fall from the path of light. Quatra's methods may seem strange, but I trust her wisdom. This lesson has been difficult, but I am better because of it. Humility is never easy to teach, but now I truly understand my own limitations. You can't expect to get everything handed to you on a silver platter. After our last battle, Quatra had nothing left to teach me. I needed time alone to explore the turmoil of my own spirit. Only then was I ready to follow a guide, you, back to the light. When I left, Quatra knew her work with me was done. There are other disciples who need training throughout the galaxy, and she could not stay to see if I passed this most difficult trial. With your help, I have passed this difficult trial. The Council now feels I am ready to continue with my training, though they have asked me to wait here for the time being. Hey, I'm glad to see you're not getting hung up on all this. The past is in the past, you know? Giving you a second chance like this is a clear sign of weakness. Sometimes I find it hard to believe the Jedi could defeat my people in battle. I do not know what the Council has in store for me, but I will trust in the Force and the way of the Jedi to help me through whatever is to come. Greetings, young apprentice. Have you come seeking knowledge of the past? Those who do not learn from history are doomed to repeat it, or so they say. As a chronicler of the Academy here on Dantooine, I feel it is my duty to share the history of our order with the newly initiated. Unfortunately, our recent history is one of tragedy and bloodshed. The Mandalorian Wars, the fall of Revan and Malak, the rise of the Sith. There are important lessons to be learned from these events, if we do not wish to repeat the mistakes of our past. This facility is a training academy. The archives here are restricted to those who have attained the rank of Master. We must protect overeager Padawans from being exposed to dangerous knowledge. The pursuit of knowledge is a noble goal, but there are some things that require the wisdom of a master to truly understand. If you are seeking information on Revan, Malak, and the Sith, I will gladly recount the recent history of our order to you. As you wish. I will not force you to hear what I have to say, though I think it is unwise to ignore the lessons of the past. Perhaps you can return when you have more time. You have done well, my pupil. The ancient grove has been purified, and Juhani's journey down the dark path has been halted. Because of you, she walks once more in the light. But though she was saved, do not dismiss what happened to her. Juhani is both dedicated and true to the ideals of the Order, yet she was still vulnerable to the dark side, as are we all. She struck her master in anger during her training, and injured her greatly. But it was Quatra's choice to test Juhani this way, and it seems to have made its point. Juhani has been redeemed, and you have passed your final test.
Congratulations, apprentice. Or should I say, congratulations, Padawan. You have proven yourself worthy of joining the Jedi. Let me be the first to welcome you as a full-fledged member of our order. I have nothing left to teach you, Padawan, though a Jedi is ever learning. Even the Masters know their training is but in its infancy. Now is the time for you to seek wisdom outside the training chambers. The lessons that yet await you are to be found beyond the walls of this academy. You should speak to the Council, Padawan. Now that the first stage of your training is complete, I am certain they would be eager to have you aid us in our struggle against Darth Malak and the Sith. Ragnar X-117. Gracias. If you have questions, you should direct them toward the Jedi Council members. It is good to see Juhani has returned to the way of the light. You are to be commended for your role in this. Your actions give us great hope for the future. Your training is now complete, Padawan. And perhaps now it is time we dealt with the matter of the dream you and Bastila shared. When we heard of the ruins in your dreams, Master Dorak recognized it as one of a series of ancient structures here on Dantooine. This one in particular lies to the east of this enclave. We sent a Jedi to investigate, but he has not returned. Perhaps sending him in the first place was a mistake. The Force is guiding you through your visions. It may be that exploring the ruins is a task tied to your destiny. That is why the Council has now decided you should be the one to investigate this. The secret to stopping Malak may be hidden within those ruins. You must investigate them and find what Revan and Malak were looking for. We do not know. That is one of the things you must investigate. We fear the worst. Is there anything else you want to know? Master Vuk may seem harsh and critical, but he understands the dangers that lie in your path. He wants you and Bastila to be fully prepared when you finally face Lord Malak. The way ahead will be difficult for young Bastila, and for you. But you must draw strength from each other. May the Force be with you. I demand justice! The Central family is a blight upon Dantooine. They must be punished. The Council will look into this matter, Mr. Matale. You must be patient.
Your accusations have no proof, and we do not want you stirring up trouble with the Sandrals if there is some mistake. Mistake? My son Shen is missing. How can there be any doubt the Sandrals are to blame? There are other possible explanations for your son's disappearance. Ah, you Jedi are good for nothing but talk. I shall only wait so long before I take action on my own. As dangerous as the threat from Darth Malak and the Sith may be, we Jedi cannot simply abandon our other responsibilities. The Council has promised Alan Matali we will look into a son's disappearance. Should you have time, Padawan, you may want to investigate this matter. If Shen Matali is not returned to his father, it may ignite a savage and bloody feud between the Matali and Sandral estates. We must not allow that to happen. Your study and training are important, of course. But the Jedi are not a cloistered order. Our influence and teachings must spread beyond the walls of our academies. It is in the real world that we truly prove ourselves worthy of the title Jedi. You would do well to remember this, young Padawan. The task has its own importance. It may also serve to divert our minds for a short time, something which carries its own rewards.
What? Huh? Thank you for exacting my revenge on those Mandalorian beasts. If only I could have been the one to tear out Sharuk's heart. La boda ni winki smak toma. Wana kun bes ching. Kuya mi just kuna chitanai. Ina kun mama rulira rachikun. Slimo padona. Uba patu konchi. Tong nong bong shang nungya. Yatuka ulwan kinkuna ba murira rachikun. Mucha shakpangpa. La boda ni winki smak toma. Wana kun bes ching pa ma rulira. Uba patu konchi. Tong nong bong shang. La boda ni winki smak toma. Wana kun bes ching pa ma rulira. Tok ching bang non kek. Tok ninja mulira rabes. Kuya mi just kuna chitanai. Ina ku uba batu konchi. Yatuka ulwan kinkuna ba murira. La boda ni winki smak toma. Wana kun bes ching uba batu konchi. Tong no. La boda ni winki smak toma. Wana.
This is private property. By what authority are you trespassing on this estate? You have come from the Jedi Council. Master Matali wishes to speak with you. I will inform him that you are here. Remain at this location until he arrives. My protocol droid tells me you are here on behalf of the Council. I was beginning to think my demands had been ignored, though I think your time would be better spent interrogating the Sandrels as to the whereabouts of my son Shen. Many years ago, I brought my family here to Dantooine to escape the crush of humanity on the core worlds. Soon after we settled here, the Sandrels arrived, and they have been a plague upon my house ever since. The injustices the Sandrels have committed against the Matales are far too numerous to name. But the Council is well aware of our many disputes. Recently, I discovered several Sandrel droids trespassing on my land. My own security droids destroyed the invaders. Not a single one survived. I have no idea what nefarious purpose lay behind their arrival. My own assassination, perhaps. Destruction of my property. Maybe a simple spy mission. I wasn't about to find out. It was shortly after this incident that Shen, my only son and heir to the Matali estate, vanished. Obviously, Nurik, the unscrupulous head of the Sandrel clan, has abducted my son in retaliation for the destruction of his droids. Follow their stink south of here, and you shall find them. I demand action on this matter, Jedi. Why does the Council insist on stalling? The life of my son is at stake. Is it possible? Yes, of course. Now I understand. I am a man of the world, Jedi. I know how things are done. I will make a contribution of 1,000 credits to the Council in exchange for rescuing Shen from the Sandrels. I will present the credits directly to you, of course. Whether the Council ever learns of this donation is completely up to you. Nevertheless, my offer still stands. 1,000 credits for Shen's safe return. Know, however, that I will not sit idly by much longer. Eventually, I will take whatever action is necessary to rescue my son, including raising the entire Sandrel estate. Until you find Shen, Jedi, we have nothing further to discuss. I suggest you hurry south to their estate, lest I take matters into my own hands. Sure.
Huh? I'm here. What? Huh? What can I Sure. do? I'm here. Yeah! Yeah! Yes? Huh? Sure. What can I do? This is private property. By what authority are you trespassing on this estate? The council. If you are here because of Shen Matale's disappearance, you are wasting your time. The Sandals are not involved. This is nothing but a Matale witch hunt. Nurek left orders he was not to be disturbed, but given the circumstances, I will make an exception. Go into the main hall. Nurek will meet with you there. I have been informed by my protocol droid that you wish to speak to me. I brought my family here to find peace and safety, not to be harassed and treated like common criminals. Your council has no authority here, and I respectfully ask you to leave this property at once. Jedi are renowned for their fairness in pursuit of justice. There is nothing to fear from us, unless you have something to hide. I trust you will show yourself out. If not, my security droids will be sure to deal with you. You are here from the council, are you not? Looking for Shen Matale? My name is Rahasia. Nurek is my father. He has not been himself since Cassius disappeared. He is mad with grief, and he is convinced the Matales are responsible. He's not thinking rationally. My father is a good man. When my mother died, he raised me and my brother by himself. He loves his children, and we love him. I just don't want you to judge him too harshly. You must understand that Father has been under a terrible strain. I have no wish to disobey him, but there are matters where even my father's authority is not absolute.
My father has kidnapped Shen Matale. He is holding him prisoner here in the compound. He feels this is a way to get back at the Matales, a way to get even for the disappearance of my brother Cassus. I see. Well, there is the answer we seek. The Jedi Council should be informed of this at once. No. Since Cassus went missing, my father has become unstable. He might hurt him if you do that. He no longer even cares if the Matales are responsible for what happened to Cassus. I am afraid my father will simply kill Shen out of a mad, misguided lust for vengeance. I do not know. I am worried for him, truly. But I do not believe Alin Matale had anything to do with it. And now my father may take it out on Shen. Please, find Shen and rescue him before my father does something he will regret forever. I would take you to the prison, but I cannot let my father see me with you. Take this key. It will open an unguarded door at the rear of the estate. You and Shen can make your escape through there. There are many security droids guarding the halls. Please hurry. You are Shen's only hope. Alin Matale and my father have had problems ever since they settled on this world. To hear my father tell it, Alin is a brute and a bully, but a rich one. He feels his credits give him the right to step all over normal people. My father stands up to Alin because no one else will. But now he thinks Alin has taken my brother Cassus and has imprisoned Shen as revenge. Please find Shen and free him. You are my only hope. Yes? Yes? Yeah? Yes? Huh? Yes?
What can I do? What can I do? That hurt, I bet. What? Please, find Shen and rescue him before my father does something he will regret forever. I would take you to the prison, but I cannot let my father see me with you. There are many security droids guarding the halls. Please hurry. You are Shen's only hope. Shen and I, we have been taught by our families to hate each other, just for being related to our fathers. But I met Shen alone one day in the city, away from his father. And Shen was so charming, so sweet. He didn't care at all that I was a Sandral. He just accepted me for who I was, with no reservations. We talked and met again over months and fell in love. My brother Cassus met him too, and they were beginning to become friends. But then this whole mess had to happen. Please find Shen and free him. You are my only hope. Ragnar X-117. La perdonaron, jajaja, ya está en la academia otra vez.
I'm here. Huh? Yes? What can I Yeah? do? Gotcha. Who are you? What do you want with me? Are you working for my father? Rescue me? No. I won't leave. It's too dangerous. It's not my own safety I'm concerned about. I'm worried about the fate of Nurik's daughter, Rahasia. She's been trying to convince her father to release me ever since I was captured. If I escape, Nurik will think Rahasia is to blame. Nurik is insane with grief over the loss of his son, Cassus. If I leave with you, it is Rahasia who will suffer. I cannot allow that. If you can convince Rahasia to escape with us, I will accompany you. Though I do not know if she'd be willing to turn her back on her home and family. Who could imagine a Sandral doing such a thing for the sake of a Matali? But if she will not go, then I too shall stay. I would rather face my own death than have her face her father's wrath because I escaped. My father thinks the Sandrals are thieves and liars who followed him here to Dantooine just to steal what he has earned for himself. My father is an egotist and can be violent at times, but I think he still cares for me. Rahasia's father seems to be falling into the same pattern as mine. They're both too unreasonable to be talked to about the other. I think the only hope Rahasia and I will ever have is if we can escape both of them. Please, find Rahasia and speak to her. Get her to flee this place with me. Ragnar X-117. No sé por qué pedo te imagino en el lado oscuro Sayo. What are you doing here? Have you found Shen yet? Shen can be so stubborn sometimes. If one of the security droids sees me wandering the halls, Father will get suspicious. I can't risk it, but I know Shen would rather die than leave me here alone to face the wrath of my father. Tell Shen I will meet you outside the gates. I will wait as long as I can, but you must hurry. You're back. Have you spoken to Rahasia? I pray she is not just telling me what I want to hear, but I will have to take that chance. Hurry then, we must not keep Rahasia waiting. Shen, you're safe. Rahasia! Well, thank goodness you managed to escape. It was all thanks to this kind Jedi that we managed to get this far at all. I thank you, Jedi, for all that you have done for us. No, we know that you must have gone to great personal risk to get us out of the Sandral estate undetected. But surely we can... There you are, Shen. Father! Mr. Matale. Rahasia! Father! Mr. Sandral! Nurik! Alan! I knew this was all your doing. I knew you had captured my son. You had taken my Cassus from me long before that. You started it. I don't want to hear any of your excuses. Now I will get revenge for your transgressions. Please listen to him, Father. Why should I listen to the Jedi? All you want is to remain with that Sandral harlot. My daughter is not a harlot, Matale dog! Our children don't know enough of what's good for them to make a reasonable decision. It's better to let older, wiser heads like ours make the decisions. Rahasia and I don't want you to make decisions for us. We want to live alone away from you. You insolent boy! If you want to live alone, then so be it. I disown you. Never set foot in my house again.
Rahesia, you will not leave with this Matale boy! I am, Father, and you can't stop me. We're leaving for the Enclave. You foolish girl! You expect us to just let them leave? Droids, stop them! You will not turn your droids on my daughter. Droids, don't let them take Rahesia. We appear to be at an impasse then. And they got away. It is your fault, darling. You were always too violent for your own good. Me? You were the one who rushed out here with war droids. I will not rest until I have my Shen back. The Council will hear of the troubles you caused, Jedi. Indeed they shall. Yes. Take that. What? I'm here. Sure. Your head. Let's make this count.
Let's make this quick. Sharti king watawama mulira. Yuma lipa ak inkokun. Da hupa botenya go juju biti. Jas grungi do patslimo. I think the droid is trying to communicate with us by cycling through a variety of languages. Each time it spoke, it was using a very different alien dialect. The droid can probably understand us. The only problem is it may not have been programmed with the phonemes of a language we can understand. I recognize this language as well. It's an archaic variant of the Selkath dialect spoken on Manaan. But why would a droid on Dantooine be programmed to speak ancient Selkath? It must be referring to Revan. The Dark Lord and Malak likely encountered this droid when they explored these ruins. These builders must have been an extinct people, though it is strange there's no record of their existence. Even the archives of the Jedi Academy make no mention of them. In the years before the Republic, the Hutts were a dominant force in the galaxy, but they never constructed an empire. In fact, I know of no species that would fit with this information. The droid is obviously not programmed with the knowledge we seek. The Starforge sounds like some type of weapon, perhaps. Though in fact, it could be anything.
maybe. That might explain how the Sith were able to amass a fleet so quickly. But I suspect the Star Forge is more powerful than a mere factory. Maybe the droid has more information we can use. It seems to respond to you. Perhaps you should ask it something else. 10 revolutions would take more than 20,000 years. If this is true, then this droid is nearly 5,000 years older than the Republic itself. There must be some mistake. The droid must be talking about poor Nemo. The Council sent him here to investigate, and it cost him his life. Revan and Malak unlocked the sealed door and uncovered the secrets of the Starforge. Now Malak is using the Starforge to fuel his conquest of the Republic. We have to find out what they uncovered. We have to find a way to unseal these doors to learn more about the Starforge. The Republic is depending on us. Yes? I'm here. Let's make this quick. The Force fights with me. Yes? Sakura Karen Illustrating the channel with those viewers.
Ragnar X117. Sayun, gracias por el raid. Ragnar X117. Y Pincy Twitch sigue sin avisarme, lleva la... Huh? I'm here. Sure. What can I do? Sure. Take that! What? I'm here. Sure. I'm here. That hurt, I bet. What? That hurt, I bet. Yes? What? Huh? Yes? Take that! Huh? Take that! Yes? What? That hurt, sure. Take that!
I'm here. This must be what Revan and Malak found when they entered this temple. This must be where their journey down the dark side began. This is a map. Some sort of intergalactic navigational chart. Revan and Malak must have used this to lead them to the Starforge. We could use this map to follow their path and find the Starforge ourselves, but we must be wary. They may have laid traps or concealed what they found. I don't know, but Revan and Malak were very interested in finding it. It must be a tool of some type, or maybe a weapon. Perhaps the Council can tell us more, but I think this map might be the key to finding the Starforge, whatever it is. See this world here? This looks like Korriban, a Sith world. And if that's Korriban, then this is Kashyyyk, and Tatooine, and here's Manan. But there are pieces missing. Incomplete hyperspace coordinates, corrupted data, and there doesn't seem to be anything indicating where the Starforge itself might be. I was thinking that too. This map can't take us to the Starforge, but I know that Revan and Malak visited Korriban at least once. Perhaps they discovered something more there. They may have found something on each of the other worlds that completed this map. Maybe if we find all the pieces, they'll lead us to the Starforge, and some way to destroy it. We must inform the Council of what we've discovered. They must decide our next course of action, though I suspect our task has only just begun.
The Force fights quickly! How can I help? It was less of a dream and more of a vision the two of us shared. But I am certainly willing to answer any questions the Jedi Council did not. With luck, we will. I would rather not rely on such visions to guide us, but when we have so little else to go on, and the galaxy hangs in the balance. And are you so certain that it is not you in my dreams? I see. That is most likely vanity speaking, for I am not certain myself. Regardless, our fates are linked. The vision was no doubt meant for us both. Are you wondering why we shared the vision, or why we even received it in the first place? To the first, I can only repeat the answer that the Council gave us. Our fates are linked, and for two as strong as we are in the Force, that amounts to a near-physical bond. As to the second, I truly don't have an answer for you. The Force works as it will, and perhaps we should be grateful for what we've been given. I don't know. Believe me, I certainly don't find the prospect of being joined to you enjoyable in any fashion. Please, forgive me. I did not mean to imply that you were repulsive in any sense of the word. That we shared something so personal is just not something I'm used to. What would you like to know? Perhaps because we desired to. Perhaps because they came to this planet and were strong enough in the Force to leave a trace. They did something important here. Of that, I am certain. It may be simply that we are sensitive to that event, or it may not. We dreamed about Revan and Malak either because we were meant to, or because we needed to. There is no other way to look at it. I have no idea. It was obviously important, however. That is why we must investigate this further. Are you wondering why we shared the vision, or why we even received it in the first place? To the first, I can only repeat the answer that the Council gave us. Our fates are linked, and for two as strong as we are in the Force, that amounts to a near-physical bond. As to the second, I truly don't have an answer for you. The Force works as it will, and perhaps we should be grateful for what we've been given. I don't know. Believe me, I certainly don't find the prospect of being joined to you enjoyable in any fashion. The Force often seems to cause events that bend the laws of probability, especially with those that are strongly affiliated with it. In this respect, you and I will simply have to become accustomed to such convenience. We are the tools of the Force, and we will do as it wills. There is no evidence one way or the other. What you believe the Force to be ultimately will decide who you are. As you wish. You really should return our thoughts to business anyway. I do not know what the Council has in store for me, but I will trust in the Force.
in the way of the Jedi to help me through whatever is to come. Ah, you have returned, young Padawan. Have you discovered what it was that Revan and Malak sought in those ruins? This news of a Star Forge is disturbing. Action is required, but we must not do so in haste. We must discuss recent events in light of this new information. We should consult the Jedi archives to see if there's any mention of the Star Forge and what it might do. We must learn why Revan and Malak sought it out. Return to your ship with Bastila, and we will summon you when we are done. Padawan, you have done well in discovering the star map hidden within the ancient ruins. But there is more you must do in the battle against Malak and the Sith. We Jedi know victory over the Sith will not come through martial might. The Council has a mission for you, Padawan. I've consulted our vast archives in an effort to discover the nature of this Star Forge, but all my efforts have been in vain. Still, the Council are in agreement. The Star Forge must be found. Revan and Malak sought it out when they began their tragic fall. The Star Forge is surely a powerful tool of the dark side. The star map in the ruins showed you 4 planets, but it was incomplete. It did not show the location of the Star Forge itself. We believe there may be similar star maps on other planets. Each star map is likely a small piece of a larger puzzle. Find the star maps on Kashyyyk, Tatooine, Manan, and Korriban, and we believe they will lead you to the Star Forge. The Jedi numbers have been ravaged by this war, by defections to Malak's cause, and by Sith assassins. But we realize the importance of this mission. Yet if we send a company of Jedi Knights with you, we would surely draw the full attention of Malak and the Sith, dooming your efforts to failure. Secrecy is our best defense against the Sith, but it would be foolish to send you on this quest without someone to aid you, young Padawan. Bastila will accompany you, for there is a powerful connection between you two. A connection that might be the key to unraveling the mysteries uncovered by Revan. And Juhani has also asked to accompany you. After long deliberation, we have granted her request. Juhani nearly fell to the dark side. Perhaps her presence will serve as a reminder to you of the dangers of that path. Of course, those who aided you on Taris will also come. They possess skills you may find useful in your quest. Remember that secrecy and discretion are paramount to your success. You will not be able to hide the fact that you are a Jedi, nor should you. But the true nature of your mission must not reach Malak's ears. You may return here at any time. Dantooine will be a sanctuary for you, a safe haven. Here you can find supplies and whatever advice or other aid we may give you. You can leave whenever you wish. The sooner the better. The longer you wait, the stronger Malak becomes. But first, a warning, young Padawan. The lure of the dark side is difficult to resist. I fear this quest to find the Star Forge could lead you down an all too familiar path. The fate of the galaxy is in your hands, young Padawan. We pray you are up to the challenge. May the Force be with you. 다 공주 스탁 미끼 그랍을 모고
Kachichu ita bodunga. Tolbabank wale oganda naru chuchut. Mogesha ponka bola wana chikne. Bamule. Runda di hotonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule. Tong haitwam jiji jumblumpa. Nita poe tikito. Tolpa da bonkwaleo. Kachi kun ita hodonga. Iking kuno bamulera chikun. Slimo. Takum just tak miki grabel mogo. Kachichu ita bodunga. Tolbabank wale oganda naru chuch. Runda di hodonga kun hankabi. Wana kun bez ching palamule. Tungking ba nunotek. Tukning. Kachi kun ita hodonga. Iking kuno bamulera chikun. Slimo podona rundi hodunga ku hunkabe. Mucho shak pakat. Kieno no nama paule rachikun. Runda di hodonga kun hunkabi. Wana kun bez ching palamule. Tungking ba. Takum just tak miki grabel mogo. Kachichu ita bodunga. Tolbabank wale oganda naru chuchut. Mogesha ponka bola wana chikne. Bamule slimo podadada nanga. Tong haitwam jiji jumblumpa. Nita poe tikito. Tolpa da bonkwale o gandona chuchut. Kachichu ita dundonga. Kachi kun ita hodonga. Iking kuno bamulera chikun. Slimo podonar. Mission, is that you? It's me, Lena, remember? I was dating your brother back on Terrace. Lena? What are you doing here? Where's Griff? I'm just passing through. Griff and I broke up a few months after we left Terrace together. Probably for the best. Your brother can be charming, Mission, but he's bad news. Don't you start trashing my brother, you cantina rat. Take that back or I'll smack you so hard your head tails will pop off. Mission, what's wrong with you? Why are you acting this way? You've got your facts a little backwards. Mission could have come with us if she wanted to. It was her choice to stay behind. You liar! Griff told me that you didn't want his little sister tagging along. That's why he had to leave me behind. Is that what the hut spawn told you? I wanted you to come with us, Mission. I even offered to pay for your ticket. Why not? I paid for everything else while I was with that freeloader. But he told me you didn't want to leave Terrace. I said we shouldn't even go then. But he said we'd come back and get you after we struck it rich on Tatooine. Just another one of his lies. No, you're the one who's lying. Griff wouldn't... He wouldn't try to leave me behind. Think about it. If Griff wasn't trying to ditch you, Mission, then why didn't he tell you where we were going? After we left Terrace, he told me looking after you was holding him back. Griff's always looking to blame other people for his own problems. That's why he abandoned you. He did the same thing to me, too. As soon as I ran out of money, he started blaming me for all of his problems. Like it's my fault his get-rich-quick schemes never work out. Hey, if you want to talk to Griff, go ahead. Last I heard he was going to make a fortune working the Zerka Corp mines on Tatooine. But as far as I'm concerned, he's out of my life forever. Griff's better off without you anyway, you table-dancing, brother-stealing home wrecker. I guess that's my cue to leave then. I didn't mean to upset you, Mission. But one day you'll see I'm right about your brother. I only hope it's not too late by then. Achuta, wonga kun bistolpi kikoyana. Ronda di hotonga kun hankabi. Wana kun bez. Jedabado wana ni di bobo. Dong na bung.
Rachikun itahodonga. Ikinkuno pamulera-chikun. Achuta. Wonga kun bistolpi kikuyana. Jedabadawana nidibobo. Muchashak pakat. Kieno no namapaule rachiku. Tonghai tuam jiji yumalith pa ang inkotu. Rundi haudonga kuhungabi. How can I help? No, not bothering me. Not exactly. I've been thinking about what the Jedi Council said about the two of us. There is a bond between us. I do not dispute that. I can feel it, as I'm sure you can. The nature of that bond and its effect on our mission remain in question. Please. I'm a Jedi. Such feelings, such attractions are, well, they're beneath me, quite frankly. I admit I find you intriguing. I mean, I find your command of the Force intriguing, but my interest in you is purely academic. Surely you can understand why. Our fates are strongly connected. So connected that a literal bond has been forged between us. I saw your service records when you were transferred aboard the Ender Spire, but nothing beyond that. I know very little about you. I'd like to ask you some questions, given our relationship. Don't worry, these are simple questions. Nothing too intrusive. First, what kind of background do you have? Good. On which planet were you born? Excellent. Your current age is? Yes. Well, the truth is, I was studying how you responded to my questions. Your reactions helped me judge you. This was a test for me to learn more about your character. You were honest, which is good. And you treated this as a serious matter, which it is. This bond we share will shape both our destinies. It is not to be taken lightly. But I imagine you've had enough questions for a while. So many things have happened to you since Taurus. It's probably a lot for you to absorb. We can speak again later, after you've had time to think about all this. Yeah, what do you want? Here's a speed boosting. There anything else you need? Here's a stamina. There anything else? Hey, don't worry. I think you've got enough there as it is. You don't want to overload yourself on stims. Otherwise you might destroy your adrenal system. A real warrior knows his own limits and doesn't overestimate himself. There anything else you need? Your choice. I'm here if you want something done right.
I feel I must apologize for the way I acted towards you before, in the Grove. It was wrong of me. I am sorry for attacking you. I am sorry for thinking you would only try to kill me. I hope that by helping you in your task, I may redeem myself in your eyes, and in my own. Thank you. It is most reassuring to know that you can forgive me, even though I tried to take your life. I can only hope that, in our time journeying together, I will succeed. Hey there, what can I do for you? Sorry, I don't have one handy right now. Besides, we've got plenty of security spikes already. Not much point in overloading on them, is there? Hey there, what can I do for you? Don't tell me you believe Lena's lies! Griff might be working as a miner on Tatooine, but the rest of her story is Bantha Poodoo. You can't trust someone like her. At least Griff's free of her clutches. I'd like to go speak to the Circa Corp rep on Tatooine if we have time. Maybe I can arrange to see my brother again. I just hope he's not in any kind of trouble when we do. Lord Malak, the Star Forge is operating at 200% capacity, far beyond our expectations. I am more interested in the young Jedi Bastila and her battle meditation. Have you learned how she escaped the destruction of Taris? She was aided by Karth Onasi, a decorated war hero of the Republic and a legendary soldier. During the Mandalore Wars, he was honored many times for his bravery. You know this man? Yes, Lord Malak. He served under me when I still followed the Republic. You could say I was his mentor. Interesting. How did you acquire this information, Admiral? An eyewitness, Lord Malak. Calo Nord, a bounty hunter, was there when Bastila and Karth escaped the planet. Apparently, they left him for dead. A Jedi and a war hero. It's a wonder you survived the encounter. I am hard to kill, Lord Malak. Calo has agreed to help us capture the young Bastila for a very hefty fee, of course. But I assure you he is well worth the price. His reputation as a bounty hunter is well earned. Her companions are nothing to me, Calo. But I desire the young Jedi taken alive, if at all possible. Lord Malak, forgive me. There is something else. May we have a private audience away from the ears of the common soldiers? I trust you are not wasting my time, Admiral Kareth. I promise you will be very interested in what Calo has to tell you about Bastila's other companions, Lord Malak.
Force has given us a vision, like the one we shared on Dantooine. Did you see it? Of course. You must have. The Force is strong with us both. Tatooine is known for little but blowing sand. I find it surprising that there would be a star map somewhere in its desolate wastes. A star map would likely have to be within some kind of shelter to protect it against dust and sandstorms. I suspect there are many such caves and caverns hidden in the sands of the Dune Sea. The creatures of this world probably use them as their lairs. No doubt things will become more clear once we discover the star map's location. Welcome to Anchorhead, potential customer. Zerka Corporation stands ready to serve. After some formalities, of course. First, your ship is not on our list of planned arrivals for today. There is a docking fee of 100 credits because of this. The immediate benefit is access to these very docking facilities. This is the only port in Anchorhead. Once you've paid, we will offer trade services as well. We're not unreasonable, we just want to cover expenses. I thought you would. Without these fees, Zerka Corporation would have closed this port years ago. This will cover any future landings as well. It's like a registration, so we can serve you better when you return. Now, as a customs officer, I can provide information on services. Is this visit business or pleasure? That's not much information. Could you tell me more? You a digger? I've heard of ruins being found now and then, but they've always been stripped by sand people soon after. You're not going to get anywhere with them. I guess you could ask around, but I doubt you'll learn anything different. You could always ask a Jawa. It's hard to tell what they know. It depends on what level of risk you want to take. You could ask at the Zerka office if any bounties need collecting. That's in central Anchorhead. While you're at the office, ask for a hunting license so you can sell trophies to Faza in his lodge, just north of them. I suppose you could also take up swoop racing. Talk to the hut at the registration office by the track. That's in West Anchorhead. I can't say I know which of these jobs is the most dangerous. I stay away from all of them. As you wish. If you need anything else, I'll be here. Papuilta, Kolo dus Divan Rebut, Nikel Irim. Uhdasta Shelfa, Ufta Kel Kis, Kolo Dusta. Papuilta, Kolo dus Divan Rebut, Nikel Irimon. Papuilta, Kolo dus Divan Rebut, Nikel Irimon. Duftadan Gelfa, Hoisidan Gelfa. Uden Tufblad van Dibbo Gelfa, Hoisidan Papuilta. Kolo dus Divan Rebut,
Leave me be. If I don't get these converters working, I lose my job. Uchua Penki, Tong Ituamaji, human act in Ikatune, Baba Hassan Shan. Smilia! Tingkuin ko ka. Sayura Ikari. A mí sí me avisa. ¿En serio me habías dicho que te avisaba el Discord, no? Please, will you help me? I have nothing left. Oh, thank you. I don't have anywhere else to turn. If you're down and out on Tatooine, you're on your own. My husband was a hunter, killed out on the dunes. This raid plate is all I have left. Please, will you buy it? I don't need a handout. I just can't sell it to Faza without a license. Please, I'm worried about having it. They're so rare. It's the bone plate from the head of the desert raid. My husband was so proud when he found it. He had just started hunting. He said he felt sure the next hunt would bring in more, so we waited to sell this one. Then he never came back. Will you buy it? I can't sell it myself. They're worth more than 500 credits. You will? Oh, thank you so much. Please, I know it's worth at least 500 credits. Cheaper? Please, it's all I have. I need the credits. Can't you pay the 500? Thank you. I hope it is enough. You've been a great help. I appreciate it. My children will too. Wow. Sometimes helping people feels pretty good, you know? Thank you for helping this woman. It may not seem like such a great thing to you, but you are making a difference. For whatever it means, may the Force be with you. You've saved us. Get lost, Tenderfoot. I hunt Desert Raid. I don't babysit. Hoping to goad me into talking a bit? All right, what do you want?
You'll have to ask around. Comad Fortuna is a much more experienced hunter than I am. He hunts far from Anchorhead. The local Jawas are a good source of information, even if it is hard to understand them. It may cost you, though. My name is Doric Quinn. I'm a hunter. I hunt. Is that enough, or should I start listing my family birthdays? If I knew the best place, why would I tell anyone? It would be worth too much to me to let it get out. It doesn't matter anyway. This season has been dry for me, as it has for almost everyone. Perhaps someone else is holding out, but there's simply fewer raid out there. It used to be a one-on-one test. Hunter against hunted. Now people just want the credits. I could stomach maybe a pair or a team of hunters, but some now use battle droids. Where's the sport in that? That's not for me to say. I won't be a troublemaker in so small a community. You'll see. Hunt, and you will see. I don't go telling stories about other people. You want to know what they think? You go talk to them. One word, though. Watch yourself around the Gamorreans. Gurk and his buddies aren't to be trusted. Everyone else I respect because they have skill. Those guys, they go for easier prey. Just watch your back when you hunt. The dragons aren't the only dangers out there. If that's what you want, I'm not sure what you hope to get out of me, though. Good hunting. Ciao baso, Gino Molirani Bubo Tonkin. Chiwi aita ka chong chicha. Ang chiwa aita kang kicha na. Baba Hassan. Hakupat? Mujashak Pakat. Ki. Akom justach Miki Grabal Mogo. Kachi ita hodjeda badawana ni dibobo. Dong nabung sha nununya. Mujashak Pakat. Ki no nama paule Rachikun. Akom justach Miki Grabal Mogo. Kachi ita hodunga. Jeda badawana ni dibobo. Dong nabu. What can I do for you? Am I... Oh, of course. Who put you up to this, my wife? I meant what I said about having no credits. Well, my name is Tanis, and what I do is hunt. I'm sure you've heard of me. Well, actually, I hope you haven't. There isn't any. Too many hunters, not enough prey. I can barely keep expenses covered.
Maintenance on battle droids is expensive. Of course, it's better than going alone. What if I stumbled on a bunch of sand people? These solo hunters are crazy. What do I care? I need to eat. I also need to pay for parts so the wife can keep the droids running. It's all about the credits. Some guys will talk about honor and stuff, but they still sell their plates to Faza. I guess honor needs creds too. I suppose, but so what? When that resource goes belly up, I'll just move on. I'm just a wandering spirit, I guess. I'm not real popular with the others, but they just fool themselves. They're in it for the credits too. Too long, but it beats smuggling. You ever run into a Sith dreadnought in the desert? No, you haven't. Hell, I married her. No, seriously now. I had this friend that crossed Sith space and got stripped of everything. It's not like I have much now, I guess, but I still prefer sand people to getting ambushed on unproven trade routes. Ah, she doesn't understand me. You know the drill. It's not my fault. She knew who I was when she married me. Fine. Good hunting. Something you want? I don't have a lot of time for talk, so please, make it quick. All right, but I'm not sure what I could say to interest you. I just work on the crawlers. All right then, back to work, I guess. Hey there, what can I... Okay, have it your way. La boda ni winkis maktoma. Wana kun bes chingpa marulira. Tok chingbang non kek. Tok ninja mulira rabes. Uba patu kochi. Tong nongbong shang yung yang. Tong patok smakdelia. Kuya mi just kuna chitanai. Ina kun ba marulira rachikun. Slimopat la boda ni winkis maktoma. Wana kun bes chingpa marulira. Tok chingbang non. Can I help you? These are the offices of the Zerka Corporation. I trust you have business with the company. If this is about employment, I'm afraid all regular mining positions are full. And before you ask, we are also no longer selling hunting licenses. As I said, we are no longer selling them. There are too many people cavorting about outside the walls as it is. We use them to ensure that only people judged fit by Zerka Corporation are allowed outside the city. We don't allow casual exploration because of legal concerns. Zerka Corporation takes no responsibility for loss of life on the dunes. It's just so we can keep track of people. No one leaves the city without a Zerka hunting license. Well, normally we charge 200 credits, but I could make an exception if you agreed to perform a task for us. It's similar to hunting. The Sand People are becoming a problem. They destroy our sand crawlers and kill our miners. One particular tribe is the worst. It's as if their chieftain has decided to wage war against us. I would like their attacks terminated. Bring me their gaffy sticks as proof. If you agree to do this, I'll give you a hunting license now and pay a bounty for each stick later. I'll give a bonus for the chieftains. Excellent. Now, just so we understand each other, this is an enforceable contract. Zerka Corporation takes this very seriously. Here's your license, and a few directions. We believe one of their enclaves is in the far south of the Dune Sea. You might try following one of our sand crawlers. They're regularly attacked. I wouldn't mind you escorting them. Very good. Zerka Corporation looks forward to your future business. How can I help? I do. How did you know?
You are easily the vainest, most arrogant man I have ever met. Besides, I know you can't be serious, since I was purposefully not staring in your direction. I am a Jedi, remember? I have far too much mental discipline to reveal what goes on inside my mind with such obvious physical clues. My thoughts remain hidden, including whatever my feelings are for you. I mean, whatever I think about you. That is you. Why must you be so impossibly infuriating? You know very well what I am really talking about. I am referring to the bond between us, the one the Jedi Council spoke of. Our connection allows us glimpses into each other's mind. We can feel some of what the other feels, and what I feel within you troubles me. A Padawan must receive considerable training. They must learn to control their emotions and darker impulses. Often it takes years before using the Force can be considered safe. The fact that you are so strong in the Force and have had such relatively little training could have terrible consequences. For you, and for everyone around you. I don't think there's much you can do. If things were different, I would recommend several years of training under one of the Jedi Masters, but I fear that won't be possible. Thankfully, you've exhibited a degree of compassion and self-control up to this point. I sincerely hope you can maintain these traits in the future. We must all resist the influence of the dark side. It's everything we are fighting against. This is doubly important for you, with your natural affinity for the Force. That's good to hear. Without the proper training, however, I'm afraid you will find the path difficult even with the best of intentions. There's great danger ahead for both of us. Our destinies are intertwined. Everything one of us does will have consequences for the other. Any reckless behavior on your part is likely to affect me as well. I believe you truly mean what you say, for now, but sometimes it is not so easy to keep such promises. Your power could be a gift or a curse. When you need guidance, or advice, or support, I will do my best to help you stay on the path of the light. I only hope I have the wisdom to help you through the dark times. But for now, we should return to our mission. Achua Pengti, Yun Patisa, Tichuba Jikota Naga Chiwi Aita Ka Chong Chicha. La boda ni winki smak toma. Wana kun bes chingpa ma rulira. Tok chingbang non kek. Tok ninja mulira. Kuya mi jus kuna chitanai. Ina kun ma rulira rachikun. Slimo patona. Mundi hadonga chik. La boda ni winki smak toma. Wana kun bes chingpa ma rulira. Tok chingbang non kek. Kuya mi jus kuna chitanai. Ina kun ma rulira rachikun. Slimo patona. Mundi hadonga chikon kabi. La boda ni winki smak toma. Wana kun bes chingpa ma rulira. Tok chingbang non kek. Tok ninja mulira rabes. Kuya mi jus kuna chitanai. Ina kun ma rulira rachikun. Slimo patona. Mundi hadonga. La boda ni winki smak toma.
Wanakun best Chingpa Marulira, Tok Chingbang non Kuyami Juskuna Chitanai, Ina Kun Mama Rulira Rachikun, Slimo Padona, Mundi Hadonga Chihonkabi, La Boda Ni Winky Smaktoma, Wanakun best Chingpa Marulira, Tok Chingbang non Kek, Tok Ninja Mira Rabes, Kuyami Juskuna Chitanai, Ina Kun Mama Rulira Rachikun, Slimo Padona, Mundi Hadonga Chihonkabi. La Boda Ni Winky Smaktoma, Wanakun best Chingpa Marulira, Tok Chingbang non Kek, Tok Ninja Mira Rabes, Kuyami Juskuna Chitanai, Ina Kun Mama Rulira Rachikun, Slimo Padona, Mundi Hadonga Chihonkabi, La Boda Ni Winky Smaktoma, Wanakun best Chingpa Marulira, Tok Chingbang non Kek, Tok Ninja Mira Rabes, Kuyami Juskuna Chitanai, Ina Kun Mama Rulira Rachikun, Slimo Padona, Mundi Hadonga Chihonkabi. Kuyami Juskuna Chitanai, Ina Kun Mama Rulira Rachikun, Slimo Padona, Mundi Hadonga Chihonkabi, La Boda Ni Winky Smaktoma, Wanakun best Chingpa Marulira, Tok Chingbang non Kek, Tok Ninja Mira Rabes, Kuyami Juskuna Chitanai, Ina Kun Mama Rulira Rachikun, Slimo Padona, Mundi Hadonga Chihonkabi, La Boda Ni Winky Smaktoma, Wanakun best Chingpa Marulira, Tok Chingbang non Runda di hotonga kunanga. Una kunbes ching palamule. Apuelta. Apuelta. Kolo luz Ivan Rebut. Ikel Irimo. Undasta Shelfak. Ustakel Kis. Kolo luz. Apuelta. Lord Malak was most displeased when he learned you had escaped Terrace alive. He has promised a great reward to whoever destroys you. Yes? Sure.
Well, a fresh face for the game. I wonder, would you care to play? My name is Furco Nellis. My vice is Bazak. All right. But remember that there isn't much fun on Tatooine that isn't life-threatening. Come back if you like a game. Huh? Sure. It's not that hard to understand if you listen. It's just odd. La boda ni wiki smack toma. Wanna cool best jimpa marura. Tok jimbang non ketch. Ninja mura rabe. Undas hjälpa. Ofstärker pris. Abuelta. Kolodus ni vanrevu. Mikel i dustadan kelfa. Noi sidan kelfa. Tuden trustlag vanrevu kelfa. Noi sid. Abuelta. Kolodus ni vanrevu. Mikel i rimos. And if the unit proves even more uncooperative once we purchase it,
Ivan Rebu, Ikel Irimo. Der Bundas, Ufta del Chief, Bundas del Chielfa. Abuelta, Colo Dus, Ivan Rebu, Ikel Irimo. Der Bundas, Ufta del Chief, Bundas del Chielfa. Abuelta, Colo Dus, Ivan Rebu, Ikel Irimo. Der Bundas, Ufta del Chief. Abuelta, Colo Dus. The Republic is too complacent. If they let Terrace fall, do you think they care what happens? No one leaves Anchorhead without proper authorization. Well, let's see it. Come on. All right. I'll just scan that and you're off. I'll keep it on file, too. Good luck out there. You'll need it.